കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഡൈനമിക്സ് ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണല്ലേ. ആദ്യം നമ്മൾ യു മൈറ്റ് ബി റിമെമ്പറിങ്, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തുടക്കത്തിൽ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ടാണ് ഒരു പോയിന്റ് മാസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് അതിന് മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ, റൈറ്റ്? അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. നൗ there we had a point mass, right? If our system is getting slightly a bigger, slightly complex actually. Appo idinathu the number of particles is actually increased. Okay, here we are considering systems where we cannot no longer consider the system to be one particle, rather we have to consider them as a collection of particles and then find out the forces acting on them. Okay, here what we do is we consider the particles as, say, one particle, 2, 3, 4, 5, 6, like that. This particular system, say this particular system is consisting of n number of particles. Okay, the dynamics is what we are going to discuss about. In the last class, we have actually discussed about the forces acting on a particular system. There are external forces, internal forces are there. Okay, and when we talked about the internal forces, we know that according to Newton's third law, the forces acting between two particles, between any two particles, are equal and opposite, so that their sum is zero. Okay, hence we found out that the sum of internal forces is zero. That is, the net internal forces is zero. So what we are left with is the net external force, or what we can write is that we can write force as dp by dt, right? That's from Newton's third second law. And here when you say force, that is when you say F, it means the external force. Okay, ഇവിടെ F എന്ന് പറയുന്നത് F external തന്നെയാണ്, because the sum of internal forces is zero. Okay, so നമ്മൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇവിടെ ഒമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ എക്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ല, which means that it is, അതായത് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ഒരു എഫിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ദി എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ എടുക്കണം കേട്ടോ. ആൻഡ് വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ, സി ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ദിസ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി ഐഡന്റിക്കൽ ടു ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലേ. സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിളിന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇക്വേഷന് ഐഡന്റിക്കൽ ആണ് this equation, right? Then we can actually rewrite the equation as, say, we can write it as force is equal to dp by dt, and we know that P is equal to mv, right? So m, if we are to take the total mass of the system in a total mass, adu nammal m ആയി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ we can take m out, and what changes here is the velocity, right? So this will be dv by dt, right? Or we can write this as m d by dt of d square by dt square of r. Okay, ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിലൊന്നും സംശയമില്ല. പി എന്ന് എം എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ മാസ് ആണ്. പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കുഡ് ബി ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സംതിങ്. വി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വെലോസിറ്റി ആണോ അല്ല സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടോട്ടൽ വെലോസിറ്റി ആണോ, we don't know about that. Okay, also we don't know what r means here. Okay, so we have to find out what r is. Okay, so our next aim is to find out what r is. Okay, for that what we will do is, so this is the same equation again. We have total momentum of the system, P equals summation of all the particles from 1 to n. എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ അല്ല ജെ എടുക്കാം. സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ജെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എം ജെ ഡി ആർ ജെ ബൈ ഡി ടി. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എം വി, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ഓരോന്നിന്റെയും P1 plus P2, this is equivalent to writing P1 plus P2 plus P3 or M1 V1 plus M2 V2 plus M3 V3. ഓക്കെ, അതിന് പകരം എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കുഞ്ഞു സാധനം.
summation എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, or ഇതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് we can write force to be forces d by dt of p, right? d by dt of this p. Okay, that will be equal to, if we are to keep m to be a constant, then with respect to time, mj d square rj by dt square അങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ? That is, നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ we have an equation for force here, right? And we have another equation for force here, and equations under one is here, this one, and one is this one. Okay, now let's equate the two equations. Okay, so അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പം what we will be left with is f equals m മേലത്തെ equation d square r by dt square will be equal to summation j equal to 1 to m mj d square rj by dt square. Okay, so this is the equation that we are getting by equating the two, right? അപ്പം നമുക്ക് ഈ equationന്റെ, let's analyze this equation. ഇതിന്റെ first term, ഈ term എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. We can rewrite it as, and oh sorry, we can rewrite this part as d square by dt square of mr. ഈ പാർട്ടിനെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. That is equal to, we can take the differential out, then d square by dt square of summation j equal to 1 to n mj rj, right? Or നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ r നെയാണ് കിട്ടേണ്ടത്, because we wanted to find out what the meaning of r here is, അല്ലേ? അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ what we can do is we can omit both the d square by dt, that is differentials here, meaning we can integrate them. Then what we will be obtaining is r equals 1 by m summation j equal to 1 to n mj rj. Okay, ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമായിരിക്കും. In the last class we have discussed the meaning of summation, right? ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ? j ക്ക് 1 ആവുന്ന സമയത്ത് x m1 r1 plus j2 m2 r2. Yeah, അപ്പം this is something that you are familiar with. നമ്മൾ വേറൊരു തരത്തിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 plus mn rn whole divided by m1 plus m2 plus m3 up to mn. Okay, ഇതാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. So now this is familiar to you, right? This is called the vector, or this is the vector to the center of mass of the system, right? The center of mass ന്റെ vector ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന r എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so r is a vector from the origin to the point of, say ഇതാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന coordinate system എങ്കിൽ r എന്ന് പറയുന്ന point is situated at the center of mass of the system. Okay, and we know that system behaves as if entire mass is concentrated at the center of mass point. Okay, or center of mass of a body is a point that behaves as though the entire mass were concentrated there and all the external forces were applied there.
right. ഇതിനകത്ത് we can actually here നമ്മൾ r ന്റെ ടേംസിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. r could be xi plus yj plus zk, right? 3-dimensional ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് x ന് ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് we can write x equal to 1 by m of j equal to 1 to n m j xj എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? m1 x1 plus m2 x2 plus. Likewise, you can find out the x coordinate of the system. Y coordinate ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, right? mj yj, and if you have to find out the z coordinate, that will be mj zj, right? So ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ കോർഡിനേറ്റും റെസ്പെക്റ്റീവ് കോർഡിനേറ്റ്സും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. Okay, now suppose that the system is rigidly packed, അതായത് പറ്റാത്ത സിസ്റ്റം ആണ്, ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മാസ് ഉള്ള സിസ്റ്റം ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അവിടെ we can no longer use this equation. So there what we do is നമ്മൾ particular body അകത്ത് what we will consider is, say you have a body like this right here, okay, and then you will take a particular point and suppose that it has a mass d, okay. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ സെന്റർ ഓഫ് r കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് that will be, will do the integration here. Summation is no longer possible here, so we'll do the, and that will be r dm by total mass in the sum, which will be m, okay, or integral dm it is, okay. അപ്പം അത് x coordinate y coordinate ഇതേപോലെ തന്നെ likewise you can find it out. x coordinate ആണ് കാണുന്നെങ്കിൽ it will be x dm by total mass, okay, y z, just like that, okay. And if dm is നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റിന്റെ ടേംസിലാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ we can write it as rho dv, right? d എന്ന് പറയുന്ന വോള്യൂം ആണ്, density is actually mass by volume, right? അപ്പൊ ഇവിടെ കുഞ്ഞു മാസിനുള്ളതാണ് that's dm by dv, or dm is equal to rho dv, okay. അപ്പം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ we can write r equals 1 by m integral rho dv, okay. So by finding this thing out, we'll be able to find out the vector to the center of mass, okay. Okay, I hope you understood this thing. If you have any doubts regarding anything that we have discussed until now, you can ask me now. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? Let me try explaining it once more. So ഇവിടെ നമ്മൾ dynamics of system of particles ആണ് എടുക്കുന്നത്. We can no longer choose point mass concept here. We can actually, but then നമ്മൾ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ച free body diagram വരച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടി, it will be complex here, okay. So what we are doing is we are finding out an equivalent, okay. അപ്പം അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So what we did is we found out the external force, and it is found to be this thing, right? And we equated it with mdv, and we reached at md square r by dt square, and then this equation, momentum equation like അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു, and then equated both the equations, and then found out the equation for center of mass particular distance vector na kandupidichu, yeah, and its different forms, okay. So that's what we have discussed until now. I hope you have no doubts, nothing like that, okay. And now the next one. So the next one is an example of drum majors pattern.
I want you to do as an assignment, and you'll have to submit it. നോട്ടിനകത്ത് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. അടുത്ത ദിവസം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ അസൈൻമെന്റ്സും അതിനകത്ത് വേണം കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ just mark it and we will discuss it personally. Okay. All right, all right. So just take it as a homework. Okay. The next idea is about conservation of momentum. Before going into what it is, law of conservation of momentum, it is actually a natural consequence of Newton's mechanics. നമ്മളത് ഇതിനു മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്. ബട്ട് ന്യൂട്ടന്റെ ലോസ് ഫെയിൽ ആവുന്ന സ്ഥലത്ത് this one is found to be correct. That is conservation of linear momentum. പല സ്ഥലത്തും ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്തും കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെന്റത്തിന്റെ ഐഡിയ was found to be right. Okay. അപ്പം ന്യൂട്ടന്റെ മെക്കാനിക്സ് പറ്റാത്ത സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം we have actually discussed this limitations of Newton's law സംസാരിച്ച സമയത്ത് minute very small particles, subatomic particles പോലെയുള്ള കുഞ്ഞു പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ കേസ് എത്തുന്ന സമയത്ത് we will have to switch to quantum mechanics, right? അവിടെ Newton's laws are not valid, right? And also at higher speeds that is approximately of the order of the speed of light, ആ സമയത്തും we know that Newton's laws are not valid there. Okay, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് പോലും this one is found to be right. This one is found to be valid. That is the conservation of momentum. So we can say this is much more a universal law than the Newton's law itself. But ironically, conservation of momentum in the laws is from Newton's law. Okay. So yes, this is more of a fundamental law than Newton's mechanics itself. Okay. Yeah, we know this equation, right? The first equation that I've written here, dq by dt equal to f external, which comes to the Newton second. Yeah. And when the external forces, sum of all the external forces acting on a body is 0, then we can rate P to be a constant, right? Then momentum, value of momentum becomes a constant, right? അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഇന്ററാക്ഷൻസ് എത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഇന്ററാക്ഷൻസ്, how strong and how complicated the interactions be, this is found to be right. That is P equal to a constant. Linear momentum constant ആണ് ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിന് എന്നുള്ളത് ആണ്. If no external forces are acting on the body, then the momentum of the system is found to be a constant. Okay, this is what the conservation of momentum says. Okay, so this is one of the golden rules in physics. You will come to realize it later, And then next we have in this chapter something called spring gun recoil. Okay, this is an example for the last discuss ചെയ്തിരുന്ന conservation of linear momentum example ആണ്. Okay, I will not be explaining it thoroughly. I'll just give you the hints. Okay, and you will also have to do ഇതും exercise ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. Okay, അപ്പം ഇവിടെ the system is, as you can see, there is a gun coil, sorry, a spring gun ഒരു system ആണ്. ഗണ്ണിന്റെ major part, this is the massive part, has a mass M, and then you have another part like this extended. Okay, spring ഇവിടെ ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് ball ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. Okay, and the system gun has a mass capital M. The ball which will be thrown out of the gun, trigger വലിക്കുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സാധനമാണ് ഈ ബോൾ അല്ലേ.
that has a mass small m. Okay, and say the angle between the two, the horizontal and the direction in which the mass moves is theta. Okay, അപ്പം ഇവിടെ momentum conserved ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഐഡിയന്റെ മുകളിലാണ്. Momentum conserved ആണ് because there are no external forces acting on it, right? So അങ്ങനെ completely you cannot say it because once ഈ ball പുറത്തേക്ക് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് we know that it will be tracing a path, right? It will be tracing a path like this. Of course, it will be parabolic because we are on Earth, so there is acceleration due to gravity which is acting downwards, meaning that there is a force acting downwards, but then there are no other forces acting in the horizontal direction. There is force in the vertical direction, but there are no forces in the horizontal direction, meaning that the momentum on the horizontal direction or the force on the horizontal direction, horizontal നമുക്ക് x ആക്കി എടുക്കാം, fx net is 0, fy net is there, but fx net is 0, so px should be a constant. Okay, ആ ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ spring gun recoilന്റെ equation കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. Here what you have to find out is you have to find out the velocity of the gun, meaning that ഈ ബോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് there will be a recoil velocity for the gun, right? Gun ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യും, it will move in this direction horizontally, floor parallel ആയിട്ട് move ചെയ്യും. This thing will be moving in this direction. Okay, so what you have to find out is you have to find out the velocity of the gun or the recoil velocity of the gun. Okay, then നമ്മൾ Newton's law വെച്ചിട്ട് solve ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ this would be really difficult. Okay, but the idea of conservation of linear momentum makes it really easy, and I want you to try this problem on your own. Okay, so that's it. That is it about this chapter. And if you have any doubts, anything regarding what we have discussed until now, you can ask me questions.